Привет. Hello everyone, ABUS, this is ABUS VELA Series 1000, 1000. серия 1000. VELA хорошего качества. The lock is a good quality. There are mushroom pins, Поэтому so sometimes just просто shaking like this isn't enough. недостаточно, он не будет It will продавливать not фольгу. push the В foil. основном, чтобы пройти Basically, in влажники, order to get around the false ones, аккуратно you need to gently stagger up and down, but you need to do it very carefully, otherwise the tool will Оно break. очень эффективно вот так шатать, оно правда проходит хорошо эти все ложники, но это очень опасно, если можно просто ломать инструмент, поэтому аккуратно. Фольга можно 0,5. Use 05 or 06 foil. Берем 0,5. We use 05 cut foil. Она по ширине примерно совпадает. Ложим сначала It is about the same in width. So first we lay down on the reverse side. Сейчас возьмем другую. Ложим на обратную. Делаем форму. Give shape. И потом уже перекладываем на рабочую часть. And shift to the working part. Здесь даже сильные рывки не очень Here помогают even пройти. strong jerks do not really help against mushroom pins, Шатать вверх-вниз but swaying up and down is best. лучше всего. Делаем натяжение в одну сторону. We do the tension in one direction, then in the other. Ну, таким способом вверх-вниз шатать можно. In this way, staggering top down can be opened any lock. Делать только тогда, когда это действительно нужно, потому что еще раз. But I recommend using it only when it is really necessary. Трескаться или лопаться, инструмент, если это делать неаккуратно. Otherwise, the tool may crack or burst. Серия, это у нас серия 1000 VELA. Regarding VELA cylinder, this is our 1000 VELA series, but there is also VELA 1000 made for the market of another country, and it may differ in profile. Million may differ, million of the key, and according the instrument that enters this VELA may not enter the VELA of another production. Keep this in mind. Цена инструмента будет на сайте, телефоны, ссылки. Все будет на видео. Пока. The price of the tool you can find on our website.